Karnataka on the hijab row that's now reignited in the state. Siddaramaiah government denies the best principal award to B.J. Ramakrishna, who in fact is the principal who enforced that hijab diktat in his college first in 2021. This comes after the SDPI piled pressure on the Karnataka government and of course huge criticism on why B.J. Ramakrishna was even nominated for this award. Accusing him of ill-treating many of those girls, the hijab students, by asking them to stand for hours outside the college gates in the hot sun. In fact, for months together, they were not allowed inside college premises, not allowed to write their examinations or enter class with the hijab. Now, BJP has slammed the Karnataka government for denying the Best Principal Award to B.J. Ramakrishna, calling this disrespect to teachers on Teachers' Day. After announcing the award, there was a question which arose that when the government order was supposed to be followed, his behavior towards the towards the student. So I just told them to check and get back to us. That is the reason it has been withheld. So, see, actually what is happening in Karnataka, SDPI and these communists are controlling this government. This is not Congress government, SDPI, a leftist government, because they wanted to please them for the vote bank purpose, so that they are doing all these things. The whole world is changing. Even the Islamic countries are changing. They are changing their laws regarding hijab and everything. This being a case, here a government denies award. In fact, the act of this government has brought down the value and importance of that award. So I urge Chief Minister to intervene and see that award is restored to the principal. Otherwise, the whole state will stand against it. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಕುಂದಾಪುರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅರ್ಹತೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯವರ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಹಾಕದೆ, ಯಾರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಗೌರವ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಓಲೈಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. All right, now you have India Today's Akshita speaking to the SDPI Karnataka General Secretary on the Siddaramaiah government's decision. Here's what he said. Mr. Afsar, first of all, explain to us why were you against Mr. Ramakrishna getting the Best Principal Award? देखिए, जब कर्नाटक में सबसे पहले ये हिजाब कंट्रोवर्सी शुरू करने वालों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो यही प्रिंसिपल का आता है, जो रामकृष्णा नाम का जो प्रिंसिपल है। कर्नाटक के कोस्टल बेल्ट में जो कुंदापुर एक गवर्नमेंट कॉलेज में ये बच्चियों को कॉलेज के इंस्टीट्यूशन के अंदर आने से रोका हुआ एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल की ड्यूटी शुरू होती है कॉलेज कैंपस के अंदर। ये कॉलेज कैंपस के बाहर आके गेट में, जैसा कि एक वॉचमैन आके गेट में कोई दूसरों को रोकता है, वैसा रोकने की जरूरत तो क्या थी? आप ये मान रहे हैं कि अगर अंदर आते हैं तो फिर कॉलेज के रूल्स अप्लाई होते हैं, तो गेट से अगर अंदर आ गया तो फिर कॉलेज के कैंपस में ही होगा ना? जी मैडम, गेट के गेट के अंदर आने के लिए वो लड़कियों ने यूनिफॉर्म पहन रखा था। कोई यूनिफॉर्म पहने बगैर वो लड़कियां नहीं आए थे। यूनिफॉर्म पहनकर वो आए थे कॉलेज को, तो ये जो गेट से बाहर रोकने की जरूरत क्या थी? अगर ये प्रिंसिपल सही में अपनी ड्यूटी सही निभा के रहे थे तो उनको अंदर आने देते, अपने चेंबर में दिखाते। अगर उन्होंने कोई यूनिफॉर्म के रूल्स को ब्रेक किया है तो उनको उसको कन्विंस करते, उसके बाद सही बात हो सकती थी।